¿Sabías que la mayoría de las personas que hoy tienen el azúcar elevada, prediabetes o diabetes tipo 2, cometieron durante años un mismo error tan simple como beber agua de forma incorrecta? Puede sonar increíble, pero la manera en que bebes agua cada día puede acelerar o frenar los picos de azúcar, puede ayudarte a regular tus niveles de glucosa y, en muchos casos, incluso puede ayudarte a evitar que avances hacia la diabetes. Y no estoy hablando de dietas, ni de pastillas, ni de ejercicios complejos. Hablo de agua, la bebida más económica, más accesible y más poderosa que existe para tu metabolismo. Si últimamente has sentido cansancio después de comer, necesitas escuchar cada palabra de este video, porque te voy a explicar cómo de beber agua una persona para regular su azúcar, para mejorar la sensibilidad a la insulina y para reducir el riesgo de desarrollar diabetes. Te prometo que después de escuchar esto, nunca volverás a ver un vaso de agua de la misma manera. Vamos a entrar de lleno en la explicación, porque hay demasiado que decir y cada detalle importa. Quiero que imagines por un momento que tu cuerpo es como una ciudad. En esa ciudad la insulina es un mensajero que se encarga de permitir que el azúcar entre a las células para que estas tengan energía. Pero cuando hay poca agua en tu organismo, cuando estás ligeramente deshidratado y cream, más del 60% de los adultos mayores lo están sin darse cuenta, la sangre se vuelve más espesa, la glucosa se concentra más y la insulina comienza a trabajar con mayor dificultad. Y es ahí donde empieza el círculo vicioso. Menos agua, más concentración de azúcar, más trabajo para la insulina, más resistencia, más riesgo de diabetes. Pero si bebes agua de manera estratégica, tu sangre se vuelve más fluida, la glucosa se distribuye mejor, tus riñones trabajan más eficientemente, y tu cuerpo puede mantener niveles más estables sin tantos picos. Esto es algo que muchos médicos saben, pero pocos explican de forma clara. Por eso tienes que entender no solo cuánta agua tomar, sino el cuándo, el cómo y el por qué, porque cada uno de estos factores influye directamente en el azúcar. Empecemos por el primer principio. Nunca esperes a tener sed para beber agua. La sed es un aviso tardío, especialmente en adultos mayores, donde el mecanismo de la sed se debilita con el tiempo. Cuando llega la sensación de sed, tu cuerpo ya está entrando en un estado de deshidratación ligera, y ese estado, aunque no lo sientes como algo grave, ya está aumentando la concentración de glucosa en tu sangre. Por eso, la forma correcta de beber agua para regular el azúcar comienza con la hidratación anticipada, no reactiva. Imagina que estás regando una planta. Si esperas a que esté seca, queda y casi marchita, el agua servirá, pero el dono ya habrá comenzado. Tu cuerpo funciona de la misma manera, ahora hablamos del cuando. Muchas personas cometen un error gravísimo. Pasan toda la mañana tomando café, y no beben ni un solo vaso de agua hasta después del mediodía. Es hábito disparar el azúcar, aunque el café sea sin azúcar. ¿Por qué? Porque el café es diurético, hace que pierdas líquidos, y si no lo compensas con agua, la deshidratación le va pers antes de lo que imaginas. Y es estado favores los picos de glucosa después de comer. Por eso, el primer vaso de agua del día es decisivo. Beber un vaso grande de agua al despertar ayuda a tu cuerpo a equilibrar líquidos, a activar el sistema renal y a preparar el metabolismo para recibir alimentos sin generar picos innecesarios. Este vaso inicial funciona como un encendido metabólico, especialmente para quienes sufren prediabetes o tienen el azúcar inestable. Después, existe un momento clave que muy poca gente conoce. Beber agua entre 20 y 30 minutos antes de las comidas principales. Este hábito tiene efectos científicos muy claros. Cuando bebes agua antes de comer, preparas el sistema digestivo, activas receptores de saciedad, y ayudas a que el cuerpo regule mejor la glucosa después de la comida. Las comidas, sobre todo las ricas en carbohidratos simples como pan, arroz blanco o dulces, tienden a elevar el azúcar de manera rápida. Pero si entras en la comida con un buen nivel de hidratación, la respuesta glucémica es mucho más estable. Uno de los motivos es que el agua promueve un vaciamiento gástrico más controlado y mejora la distribución de la glucosa en el torrente sanguíneo, evitando que se acumule de golpe. Ahora hablamos del cómo. Muchas personas beben agua de manera incorrecta sin darse cuenta. Beber grandes cantidades de una sola vez, por ejemplo, tomar medio litro de golpe no solo es incómodo, sino que no es eficaz para regular el azúcar. Lo ideal es beber agua en pequeñas cantidades distribuidas a lo largo del día.
Esto manchen tus niveles de hidratación estables y evita subidas repentinas de glucosa relacionadas con la deshidratación intermitente. Y aquí entra otro punto importante. No bebas agua junto con los alimentos en cantidades excesivas. Unos pocos sorbos están bien, pero llenar el estómago de agua, mientras comes puede afectar la digestión, y no ofrece el mismo beneficio que beber antes de comer. La estrategia correcta ya la conoces, hidratación previa, no durante. También debes entender cuánta agua necesita una persona mayor para mantener estable su azúcar. La mayoría de los guías hablan de entre 1, 5 y 2 litros al día, pero eso depende del clima, de la actividad, el físico y del estado de salud. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la mayoría de los adultos mayores no llega ni siquiera al mínimo recomendado. Y esto es un problema porque con la edad los riñones pierden eficiencia, la capacidad de concentrar la orina disminuye y el cuerpo necesita más agua para las mismas funciones básicas. Mientras más tiempo pase tu cuerpo ligeramente deshidratado, más fluctuaciones tendrá el azúcar. Y esas fluctuaciones son peligrosas porque poco a poco generan resistencia a la insulina. Habemos ahora de algo que muchas personas hacen sin saber el daño que causa, reemplazar el agua con bebidas aparentemente saludables. Por ejemplo, los jugos naturales, las aguas saborizadas, las bebidas energéticas, los refrescos light, o incluso ciertos tés embotelados. Muchas de estas bebidas parecen inocentes, pero elevan el azúcar, estimulan la producción de insulina, o contienen edulcorantes que alteran la respuesta metabólica. Nada de esto ayuda a prevenir la diabetes. Lo que regula el azúcar es el agua pura, no el agua mezclada con azúcar, edulcorantes o saborizantes. Y ahora te voy a explicar un punto clave que pocas personas conocen, la relación entre la hidratación y el hígado. El hígado es uno de los órganos principales en el manejo del azúcar, y que es el que almacena y libera glucosa según la necesidad del cuerpo. Cuando estás deshidratado, el hígado libera más glucosa de la necesaria porque hay una señal de estrés metabólico. En otras palabras, la deshidratación hace que tu hígado se comporte como si estuvieras en peligro. Y esa liberación adicional de glucosa eleva tus niveles de azúcar incluso aunque no hayas comido nada. Muchos pacientes se sorprenden cuando ven azúcar elevada en ayunas sin haber desayunado. La causa, en muchos casos, es deshidratación. Por eso, volver a hidratar adecuadamente reduce esa liberación innecesaria de glucosa y ayuda a mantener un nivel más estable durante el día. Vamos ahora a otra parte fundamental, el agua y la actividad física. Cuando realizas ejercicio, aunque sea caminar 15 minutos, el cuerpo utiliza glucosa como energía. Pero si no estás bien hidratado, esa glucosa no se moviliza de forma eficiente y el ejercicio deja de tener el efecto que debería en la regulación del azúcar. En cambio, si bebes un poco de agua antes y después de caminar, tu cuerpo utiliza mejor esa glucosa, disminuye los niveles en sangre y mejora la sensibilidad a la insulina. Esto es especialmente importante en adultos mayores, donde incluso la actividad física lidera tiene efectos enormes si se combina con una correcta hidratación. También quiero hablar del error de beber grandes cantidades de agua solo por la noche. Muchas personas se olvidan de beber durante el día y entonces, antes de dormir, toman 2 o 3 vasos seguidos. Esto no regula el azúcar. Al contrario, puede interferir con la calidad del sueño, porque te obliga a levantar al bono. Y un mal sueño por sí mismo también eleva la glucosa. En adultos mayores, el sueño fragmentado afecta directamente la regulación hormonal, incluyendo la insulina. Por eso, la hidratación debe ser repartida a lo largo del día, no acumulada en la noche. También es importante mencionar cómo afecta la hidratación a los riñones. Los riñones son los filtros del cuerpo, y ayudan a expulsar el exceso de azúcar a través de la orina, cuando los niveles están altos. Pero si no bebes suficiente agua, los riñones no pueden expulsar esa glucosa de forma eficiente. Esto hace que el azúcar se quede más tiempo circulando en tu sangre. Peor aún, la orina concentrada puede dañar los riñones a largo plazo, y un riñón dañado eleva aún más el riesgo de diabetes. Por eso, si quieres proteger tu salud metabólica, tienes que proteger tus riñones, y la forma más sencilla de hacerlo es mantener bien hidratado. Algo que también debes saber, beber agua fría puede ayudar a activar ligeramente el metabolismo, pero la temperatura no es lo más importante. Lo que importa es la constancia. Agua a temperatura ambiente, agua fría, agua ligeramente tibia, todas cumplen la misma función esencial.
mantener la sangre menos concentrada y permitir que la glucosa se regule mejor. No te obsesiones con el tipo de agua. Concentrate en beber lo suficiente y en el momento adecuado. Ahora quiero que pienses en tus hábitos diarios. ¿Cuántas veces pasas varias horas sin beber agua? ¿Cuántas veces sientes sed solo después de comer? ¿Cuántas veces confundes sed con hambre? Esto último es un punto muy importante. Muchas personas sienten antojo de dulce cuando en realidad lo que su cuerpo está pidiendo es agua. El cerebro interpreta la deshidratación como falta de energía, y eso provoca antojos. Pero si bebes un vaso de agua cuando apenas es antojo, muchos de ellos desaparecen. Esto reduce el consumo calórico excesivo, ayuda a bajar de peso y mejora el control del azúcar. Vamos a hablar ahora del agua en adultos mayores específicamente. Con la edad, el cuerpo pierde masa muscular y aumenta la grasa corporal. El músculo retiene más agua que la grasa, por eso un adulto mayor necesita beber más agua para mantener la misma hidratación que una persona joven. Además, muchos medicamentos, como los diuréticos o ciertos antihipertensivos, aumentan la pérdida de líquidos. Esto es que las personas mayores tengan, todavía, más riesgo de deshidratación y, en consecuencia, más riesgo de niveles altos de azúcar. Por eso, si eres adulto mayor o cuidas de uno, debes poner atención especial en crear un horario diario de hidratación, que no depende de la sed, no se trata de tomar litros y litros, sino de ser constante. Otro punto que quiero tocar es el agua con minerales. Muchas personas mayores creen que deben evitar el agua mineral, pero la realidad es que en muchos casos puede ser beneficiosa. El sodio, magnesio y potasio presentes en algunas aguas minerales ayudan en la función muscular, en la hidratación intracelular y en el equilibrio electrolítico. Sin embargo, hay que elegir aguas minerales sin azúcar y sin sabores añadidos. La hidratación adecuada no depende solo de la cantidad de agua, sino también de la calidad. Un cuerpo con buenos niveles de minerales regula mejor su glucosa y responde mejor a la insulina. Un error muy común que afecta la regulación del azúcar es beber agua demasiado rápido, especialmente después de haber pasado muchas horas sin beber. Esto no es peligroso, pero no es eficiente. Cuando estás deshidratado y bebes agua de golpe, el cuerpo la elimina rápidamente porque no puede absorberla toda al mismo tiempo. En cambio, si bebes lentamente, tu organismo la utiliza mejor, entra en tus células y cumple la función que debe cumplir. La regulación del azúcar depende de la hidratación celular, no solo de la hidratación superficial. Ahora quiero mencionar un hábito poderoso que recomiendo a muchos adultos mayores, tener un vaso o una botella de agua siempre visible. La visibilidad aumenta la probabilidad de beber. Es un truco sencillo, pero muchos estudios demuestran que funciona. Cuando el agua está al alcance, bebes más. Cuando está lejos, la olvidas. Mantener el agua cerca ayuda a evitar largos periodos sin hidratación. Y esto mantiene el azúcar más estable durante todo el día. También es importante aclarar que beber demasiada agua tampoco es bueno. Algunas personas creen que entre más agua, mejor control del azúcar, y no es así. Beber cantidades exageradas de agua puede alterar los electrolitos y causar molestias. Lo que buscamos es una hidratación equilibrada y constante, no excesiva. El objetivo es mantener el cuerpo funcionando en su rango óptimo, no saturarlo. Hablemos ahora de algo muy interesante. El agua ayuda a reducir el estrés metabólico, y esto influye directamente en el azúcar. Cuando estás deshidratado, el cuerpo produce más cortisol, la hormona del estrés. Y el cortisol aumenta el azúcar porque prepara al cuerpo para una situación de emergencia. Un cuerpo estresado siempre mantiene el azúcar más alto. El agua no elimina el estrés emocional, pero reduce el estrés metabólico y, por lo tanto, ayuda a reducir los niveles de cortisol. Esto, indirectamente, ayuda a mantener el azúcar más estable. También quiero que entiendas que la hidratación afecta la digestión. Cuando bebes suficiente agua, los intestinos funcionan mejor, el tránsito intestinal es más regular, y la absorción de nutrientes es más eficiente. Si el intestino funciona mal, el cuerpo absorbe azúcar más rápido y más bruscamente. En cambio, cuando el sistema digestivo está bien hidratado, el proceso es más suave y estable. Muchas personas con estreñimiento crónico también tienen azúcar elevada, y una de las razones es la falta de hidratación. Mejorar la digestión mediante el agua es otra forma indirecta, pero muy efectiva, de regular la glucosa. Ahora, quiero dar una recomendación práctica que muchas personas encuentran útil, establecer metas pequeñas de hidratación por hora. Por ejemplo, decidir beber medio vaso de agua cada hora durante el día.
No es una regla rígida, pero es una guía que te ayuda a mantener la constancia. Si logras beber un poco de agua cada hora, tu cuerpo se mantiene estable, tu azúcar también, y te evitas el ciclo de sed. Cansancio y antojos que vienen con la deshidratación. También quiero aclarar algo importante. El agua no reemplaza medicamentos, no cura la diabetes, pero sí es una herramienta esencial para controlar el azúcar y reducir la progresión hacia la diabetes. Muchas personas que hoy tienen diabetes podrían haber evitado llegar a ese punto simplemente bebiendo agua correctamente durante años. No es magia, es fisiología básica, pero lamentablemente, muy poca gente lo sabe. Ya casi estamos por terminar, pero antes quiero mencionar un punto más. El agua es esencial para mantener el peso. La obesidad es uno de los factores más grandes de riesgo para la diabetes, y la hidratación adecuada ayuda a controlar el apetito, a mejorar el metabolismo y a reducir el consumo excesivo de calorías. Muchas personas comen cuando en realidad necesitan agua. Mantenerse hidratado reduce los episodios de hambre falsa, ayuda a comer menos y mejora el control del azúcar. Y finalmente, quiero que te quedes con una idea muy clara. La forma en que bebes agua cada día puede ser una de las herramientas más poderosas para regular tu azúcar, proteger tus riñones, mejorar la función de la insulina, y evitar avanzar hacia una diabetes. No necesitas hacer cambios complicados, solo necesitas constancia, estrategia y conciencia. Beber agua al despertar, beber antes de las comidas, beber pequeñas cantidades durante el día, evitar sustituir el agua con bebidas dulces o edulcoradas, y mantener una hidratación equilibrada. Si haces esto, estarás ayudando a tu cuerpo de una forma profunda, natural y muy efectiva. Para cerrar, recuerda esto. La hidratación correcta es uno de los pilares más importantes para mantener el azúcar estable y proteger tu salud metabólica. Si esta información te ayudó a entender mejor cómo funciona tu cuerpo y que puedes hacer para cuidarlo, te invito a suscribirte al canal, dar like al video y dejarme en los comentarios qué tema quieres que toquemos en el próximo contenido. Tu salud es tu mejor inversión. Y aquí estamos para ayudarte a entenderla y fortalecerla cada día.